Gli antichi, quando parlavano di The problemi ancients, costruttivi, when they talked pensavano alla about geometria. construction È stato problems, così they nel thought tempo to dei geometry. faraoni, nella Persia del terzo That was it millennio at the time of the d.C. Egyptian e fu lo pharaohs stesso and in the in Persian tutti i reigns of the third rinascimenti millennium before che hanno Christus, coinvolto l'umanità nel and the secolo, same was during quelli the arabi, Italian, quelli Arab, bizantini, fino and al nostro Byzantine Rinascimento Renaissance. italiano. Noi moderni, malgrado la nostra ostentata presunzione As tecnologica, modern people, spesso with non riusciamo all our neppure a technological comprendere pride, come certe often opere cannot siano even state understand how realizzate, certain works ma were nello made, stesso tempo but at the rimaniamo same time stupiti are e proud and orgogliosi amazed di to see vedere how quanta much sapienza e wisdom and quanta skills abilità the gli ancients antichi left to ci us. abbiano trasmesso. La geometria oggi è una disciplina Today, trascurata geometry spesso is a anche neglected dalle nostre discipline, scuole di often progettazione, put on the side al even punto che in our davanti design schools, alle grandi so much opere that, monumentali before come the la Florentine cupola di dome Santa Maria del of Fiore, Santa Maria del Fiore, we preferiamo prefer telling about spesso parlare genius di and mystery genialità che instead di of thought. mistero. Filippo Brunelleschi non utilizzò molte Brunelleschi parole did not require per many words illustrare ai to suoi explain contemporanei, his ai suoi contemporaries assistenti, how il he modo in would cui have avrebbe built such an costruito exceptional un'opera tanto work, eccezionale. and without the Per di use più, of support formwork during the senza construction utilizzare phase. armature di sostegno durante la fase costruttiva. Si muri con mattoni grandi. He wrote in the report Così to scriveva governors the Brunelleschi nel suo 24th of rapporto ai January provveditori dell'architetto di 1425 gennaio to 1400. let us make it with Si big muri con bricks mattoni grandi which will be usando pelle a fina processed pesce, such as an herringbone secondo by quanto choice sarà of who deliberato will have to dall'Accademia delle work it. Fondature. E per essere più chiaro, realizzò anche In the aim un of modello precision, con mattoni build up himself veri, a model così of per real punto, ma bricks, che risulta dagli as we atti è know by rimasto per documents anni that was known to nel contemporaries for piano many architettonico years. della chiesa. La semplicità di questa descrizione evidenzia come si trattasse di un dispositivo ben noto ai suoi interlocutori. Ma The dopo di lui simplicity la of the tecnologia della description fina pesce makes sarà poi evident that utilizzata this in device numerose was well opere familiar in to the time. Italia soprattutto After e him, the herringbone negli technology anni will be anche molto increasingly migliorata. used A and metà del finished. 500, cioè 100 anni 100 years dopo later, di Antonio da Brunelleschi, Sangallo Antonio the da Younger Sangallo il left us giovane even some ci lascia executive persino un disegno drawings, esecutivo a che plan oggi è and a vertical conservato nel section gabinetto di with suo the ufficio individual bricks e che riporta and a la round vault pianta della designed sezione as were in verticale in Florence una without pittura completa frameworks. con tutti i singoli mattoni disegnati e con una didascalia che recita volte tonde di mezzane. Mezzane sono mattoni di un tipo che si produceva a Firenze. Volte tonde di mezzane quali si costruiscono a Firenze senza armature. Il The diffondersi spreading poi delle of wood capriate del trusses disegno brought rivelò un to an abbandono increasing size progressivo of such di questa technique, tecnica muraria, even though che the tuttavia former non si did not perse, disappear. si sviluppò invece, It developed most in soprattutto in France, Francia, improving again raffinandosi in the finest ulteriormente nella più typology of nobile e the ricca stone tipologia vault. delle volte in pietra. Dopo Brunelleschi After da Sangallo, Brunelleschi and Antonio da Sangallo, inoltre anche Leonardo e much after Serlio che Leonardo and svilupparono Serlio, questa this tecnologia, technology takes torna interest again nell'interesse in the thought teorico of Philibert dell'architettura Delorme, Delahaye, attraverso un and personaggio all come of the Philibert French Delorme, architects attraverso living in the centuries meccanici e thereafter: costruttori o scienziati come Delahaye Mansart, e poi Blondel, con tutta la Boulay, numerosa schiera di Rondelet, maestri and Soufflot, the francesi dei famous secoli designers of the French rinascimentali Pantheon, come and the Mansart, same come Etienne Boulay. François Blondel, come Soufflot e Rondelet che furono i costruttori del Pantheon parigino e senza escludere anche un grande teorico dell'architettura come Etienne Louis Boulay. E fu dal lavoro di questi architetti francesi del A new XVIII discipline secolo arose from the che work of the nacque French una architects nuova of disciplina. the Nel 18th centuries. 1731
in 1739 in Paris, Amédée Fraisier published the Treatise on Stereometry. In the fourth volume, he shows some structures that he calls flat vault, like the one we can still admire in the town council in Arles. Leggendaria e nota del municipio di Arles. Le caratteristiche di queste volte Their prominent features lie in the ashlar that build up the vault. They can be said self-stabilizing, and their specific shape made possible a self-balance property. Their static behavior is the most similar to the one of a three-dimensional flat bow, conceptually comparable to an herringbone of Brunelleschi. è analoga alle piattabande brunelleschiane della spina pesce di Brunelleschi. Oggi la teoria di Jacques Heyman, Today, the theory of Jacques Heyman and Santiago Huerta's studies let us understand the requirement for the balance in such kind of structures. Their theory gives us the tools for the crash kinetic and the safety bounds. Geometry, shapes, and balance constraints are defined from funicular trajectories of loads and from thrust lines and surfaces. Such flat vault from French Baroque architecture derive from the same static principle we can find and document on the vault of San Gallo in Montefiascone and on the arches of Simon Mago and San Basilio in St. Peter's Cathedral in Vatican City. Those vaults from 16th century became the subjects of our research mostly because of the lack of the plaster layer in the inner side, making the scan of every single brick possible and more easy. Such way, we were able to understand constructive motivation for position and displacement of bricks following herringbone shapes and losodromic spiral. Nella loro giacitura a spina pesce lungo quelle spirali lossodromiche che costituiscono appunto la caratteristica delle spine pesce. It is meaningful in such respect the paper recently published by Vittorio Paris, Sigrid Adriansen and myself in the last issues of Engineer Structures. Great attention to the topic were also paid in the doctoral thesis of Vittorio Paris, as like as in my previous didactical research at University of Bergamo, and the master thesis of Pezzoli reissued in 2019. After the mentioned studies on the herringbone of Brunelleschi become now prominent the reference to stereotomy and its theorems developed in France in the 17th and 18th centuries. On such study program, we get to design and make ready the physical model of a modular ashlar. In combination with other similar, it manifests a self-supporting behavior even in a dry displacement phase. Its employment let us design a vault surfaces with uniform and prefabricated element, showing equilateral triangular pattern. By the modular geometry of ashlar, by their uniformity and triangular mesh, we get an optimal discretization of constant curvature vault surfaces and more. Thickness and shapes are bound to stress resistance
of the wall structure and to the required geometry for the bounding of the thrust surface. The reciprocal structural balance of assembled bricks, it is attained yet halfway during displacement of the distinct brick, making unneeded the work form and the temporary underpinning appliances. Casseforme provvisionali temporanee e di sostegno. È proprio questa ultima caratteristica, This last property encourages innovative development involving mechanical arm and drones. come l'utilizzo di bracci The robotici. research starts from an ancient narrative of stones, finding their equilibrium in the wonder of reason. From Brunelleschi dome to the mechanical arms of the modern-day robotics, where technology is performative of shapes and its social use. It is in this continuity of the eternal dialectic of the creative practice that our current research takes place. I nodi della pratica ingegneristica e architettonica si attuano nell'inscindibile rapporto disciplinare che ci lega sia al passato come al futuro. To fix that mirroring between modern and ancient, let's remember Heidegger's words: the great tradition advances toward us as future. La grande tradizione viene verso di noi in quanto avvenire.